Nampatia. Okay. The issue of the running mate. I understand on Thursday, will be on 28th, that will be the deadline for the IBCs, those who are willing to get the running mates. It has been a discussion for quite long. But also, the two coalitions, the Kenya Kwanza and the Azimio, they have written to the IBC requesting for the postponement of the deadline set by the IBC on 28th for the appointment of the running mate. We do understand that today also the IBC had an emergency meeting that they were to discuss the same issue. So we are yet to know what the later date they have come up with. But I have a very sober discussion on the running mate. Now, the two sides, they are still looking at each other who will blink the eyes first. William Ruto is looking at the Raila Odinga to see when is he going to appoint the running mate. And also, Raila Odinga is doing the same on William Ruto. Now, in case Raila Odinga appoints Martha Karua as the deputy president at the running mate for Raila Odinga, then they will force William Samoei Ruto to look and to make the sober calculations on the same. Now, in case Raila Odinga appoints Kalonzo Musyoka as the running mate, then the Kenya Kwanza are likely to go for Musalia, because at the end of the day, William Ruto will not lose anything from Central Kenya, because that's the backbone of the votes of the Kenya Kwanza. But if Raila Odinga appoints either Peter Kenneth as the running mate, then William Samoei Ruto have to make his calculation very clear to ensure he gets someone from Central Kenya to bond the votes that are within the Central Kenya, for him to make him succeed and get into the power. But if you look at the calculations of the votes from Central Kenya, the total voter registered in Central Kenya is about 5.8 million. Now, all these votes, Raila Odinga requires only 1.2 million at least to make him into power, which he has never been getting all the way. The time he has been standing as the presidential candidate. Now, for Raila Odinga to get these votes is a macquarie. It's a very long way for him to make it. It becomes so difficult for him. Now, Raila Odinga, what he needs to do, he needs to solidify the votes from other regions first, before he come and relies heavily on the votes from central part of Kenya. Now, if you look at William Samoei Ruto, who has scattered the votes from the backbones of the Raila Odinga, that's western part of Kenya. And when you look at the coastal region of Kenya, he has scattered a number of votes from those regions. Therefore, William Samoei Ruto has a very big chunk to look at. The time when he's looking at the opposer, or the opposer who's Raila Odinga, looking at the running mate. But at the end of the day, who will be the first one to blink the eyes first? Now, it should be Raila Odinga should be the first either to blink to give William Samoei Ruto a hard time for him to get the running mate for him. Once Raila Odinga get the running mate first before William Ruto, he will give Ruto a very difficult time to look for the running mates in this scenario. But now look, we have the scenario of Martha Karua. Now, if Martha Karua comes in as the running mate for the Azimio, then we understand William Karua has no votes from his background in central Kenya, but he will get a backup from the women's league. Most majority, because of the feminine part of it, the most women they will be going for Martha Karua, because they will feel that they will be part of the government which is to come. Then they will force the Kenya Kwanza to go for Anne Waiguru to ensure they solidify the votes for the females, to ensure that all of them are being neutralized, to neutralize the equations. Therefore, Raila Odinga will give William Samoei Ruto a very difficult time when he will be looking for the running mate who is to come. I think that's my positions on the running mate. Okay, thank you very much.
I'll talk from Azimio side, pertaining the issue of Azimio side. I think the best running mate for Raila Odinga is Kalonzo Musyoka. I don't prefer if Raila Odinga will make the right position for choosing a running mate from Central Kenya, because it is clear that people from Central Kenya, they are not interested in Raila Odinga presidential bind. There is a certain notion that was inserted on their mind that Raila Odinga is an enemy. Raila Odinga is a devil who cannot be forgiven, or who should not be given any chance to lead. So, you know, we cannot continue begging people. And I want to remove a certain propaganda here that Central Kenya have 5.8 million votes. Central Kenya have 3.2 million votes. According to, if you go and check the data of IEBC, Central Kenya have 3.2 million votes. The issue here of Mount Kenya, that is conmanship. They are using the term Mount Kenya to con Kenyans. Because you cannot tell me now that Nakuru is Mount Kenya and Nakuru is a cosmopolitan that have each and everybody. If you go to Kiambu, part of Ruiru, even Luyas are there. Part of Kikuyu, this is an extension of Nairobi, where is a cosmopolitan that have each and everybody. You cannot purport that Central Kenya, the entire Kiambu, is are Kikuyus. This is a region that has each and every, even Thika town is. If you look at its nature, it's a cosmopolitan town. So this issue of people from Central Kenya calling other tribes that Mount Kenya, I don't know, we have so how many votes? Those are lies. Votes in Central Kenya is 3.2 million. Votes in entire Nyanza is 3.1 million votes. And we know very well that part of Central Kenya is cosmopolitan. Kiambu have almost 1.2. 1.2 is most is a cosmopolitan town. If you go to Nakuru, the same. That's the reason why in Nakuru, Susan Ika is getting a nightmare running for governorship, because it's a more of cosmopolitan town. So the nature of politics of Kenya is more of tribal. So the truth of the matter is that Kikuyus, majority of them, they hate Raila by passion. So according to me, it is baseless to choose Raila Odinga to choose as a running mate from Central. Let fact remain fact. Raila Odinga should go for Kalonzo Musyoka, because Kalonzo Musyoka, we are sure of Kamba's votes, but Kikuyu, majority of them have decided, and even the MP of Bahati confirmed that you cannot cheat a Kikuyu to vote for a Raila, meaning it's something that they have already demonized Raila as an enemy. So when I'm talking about Western Kenya, we should stop lying to people. Western Kenya, I think the Sabot community, Western Kenya is a region that have Luos, have Luyas, have Sabot there, and even Tesos. These are tribes that are living in Western Kenya, and they have a number. For instance, for example, Tesos, they are in Busia County in 2 constituencies and a part of Bungoma. Again in Bungoma, we have Sabots who are Kalenjins. The same Western Kenya, we have Luos in Busia, we have Luos in Kakamega, we have Luos in Vihiga, we have Luos in part of Bungoma. So it will depend, because in Western Kenya, the only community that Ruto is assured of their vote 100% are Sabot. So it is irony telling people that William Ruto have 43% of votes in Western Kenya. Yet majority of Luyas, majority of Luos, majority of Tesos are not supporting his bind because of corruption allegations. So it is clear that Raila Odinga will carry the day in Western Kenya. So Ruto is banking in 2 tribes. Ruto is banking in Kikuyu and Kalenjin. We should remove this issue of trying to paint or trying to quote something with a sweet word that Mount Kenya. Even here in Nairobi, the other time during Azimio, they claim that Nairobi is Mount Kenya. In Nakuru, they claim Nakuru is Mount Kenya. In Laikipia is part of Rift Valley, where we have other tribes, those Masais and Turkanas. But the advantage that Kikuyus have is that they normally live with the tribes
watu wenye wajielewi. Sorry to use this term, hizi makabila zenye wajielewi, so they take advantage of their primitivity. You cannot claim that Laikipia is Mount Kenya and Laikipia is in Rift Valley. So we want to tell these people of Central Kenya, be categorical, say that we Kikuyus, we hate Raila Odinga, we Kalenjin, we hate Raila Odinga, we opt for William Ruto. So issue will be these Kalenjin and Kikuyus who feel that they are the one who should remain in power against these other Kenyans who feel now it is enough is enough for these other tribes. Kikuyus have ruled for 35 years in power. Kalenjins have ruled for 24 years in power. So you cannot come here and cheat us that you want William Ruto to be president, then Rigathi Gachagua to be deputy. Another after 10 years, Rigathi Gachagua be deputy, president, and a Kalenjin. How do you take other Kenyans for? How do you take other Kenyans for? So I want to tell Kenyans that let us speak the truth. Let us set our things let us put facts on the table. Kikuyu community have ruled for 35 years. It is their turn now to leave. Now, and I'm happy that you cannot remain in power forever. They rigged this so-called Kibaki, who we are saying that improved the economy. Rigged Raila Odinga out. That's the reason why we are suffering. Uhuru Kenyatta is not God-chosen president. That's the reason why economy is down. Everything is down because God didn't choose Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta brought himself in power. That's the reason why there is mess everywhere. And this so-called Kibaki is the one who had hand on Uhuru Kenyatta and William Ruto to enter in power. So even I'm surprised why Kenyans are celebrating this man, and this man has brought us a lot of problem because he's the one who rigged Uhuru Kenyatta and William Ruto in power. Now we are suffering because of Kibaki. Kibaki himself caused a lot of problem to Kenya by butchering Kenyans in 2008 post-election violence. So I personally, I have nothing to celebrate from Mwai Kibaki because Mwai Kibaki is the one who brought cartels of Mount Kenya Mafia, who ran down the Mumias Sugar Company. Those were people who are close to Kibaki. So Kibaki, I personally, as a Kenyan who have right to air out my view, there's nothing I can celebrate from you because you are the one who brought down the economy by bringing cartels to lead this nation. William Ruto took advantage of Uhuru Kenyatta by intimidating him that if he is not given half of the government, he will not be re-elected again. So Uhuru Kenyatta, because of his cowardness, leave William Ruto to steal everything from Kenyans. That's the reason why economy is bad. So, and the person who proposed them to enter in power is none other than the late Mwai Kibaki. So to do with the running mate, when I'm finishing, is that the best running mate for this country is none other than Kalonzo Musyoka. William Martha Karua, you are not suited for the position of deputy president because you are the people who are fighting Raila in 2007, and even you are the one who stole our victory and brought problem to Kenyans. You know, in Kenya, you cannot come that you want deputy because of gender. In Kenya, we vote based on tribal and ethnicity. So, Martha Karua, there's nothing you can bring to Raila Odinga because people from your tribe hate Raila Odinga. So, Kalonzo Musyoka, we are sure that Kambas will come and vote Raila Odinga. I think I can stop my contribution from there. Nikizungumzia mambo ya watu wa Mount Kenya kumuleta Martha Karua kama naibu wa rais kwa Raila Amolo Odinga, naona ya kwamba kwao kama Mount Kenya, jamii ya Mount Kenya, kwao ni inaweza kuwa ni sawa, lakini sio sawa kwa Kenya kwa ujumla. Kwa sababu jambo la kwanza, huwezi lazimisha ng'ombe kunywa maji. Na sababu gani niseme huwezi lazimisha ng'ombe kunywa maji? Ya kwanza, Raila Amolo Odinga mwenyewe ambaye ni presidential candidate
Yeye mwenyewe hajakuja kusema ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na fulani. Najiuliza, hii nchi yetu imejaa watapeli, wakora, waizi. Huyu mwenye wanaleta amekuwa msafi, ameoshwa. Raila Amolo Odinga amemkubali. Naona kama amekubalika na watu wa Mount Kenya, amekubalika na Wakenya. Tusianze kusema tu ati Martha Karua ameshachukuliwa. Hapana, amekubalika, ni mtu anakubalika na Wakenya kwa ujumla. Historia ya Martha Karua wengi wanaijua. Ndio, ni mtu mwenye amekula elimu vizuri, ni mtu mwenye ako na tajriba zake. Lakini hata kama ako na tajriba zake, hii mambo ya corruption pia yeye inamguza mahali. Na tunajua ya kwamba Raila Amolo Odinga ni ule mtu mwenye anataka watu wasafi. So kama yeye anataka watu wasafi, tunangojea sisi kama Wakenya. Mimi naongea sasa kama Mkenya. Siku yenye yeye mwenyewe atakuja atueleze ya kwamba naibu wa rais mwenye anakuja kuwa naibu wa rais pande yangu anakuwa fulani. Ni sawa, hata Wakisii, jamii ya Wakisii wanaweza sema tunaleta fulani kama naibu wa rais ya Raila Amolo Odinga. Waluya wanaweza leta mtu wao, Wakale wanaweza leta, Wakale pia wanaweza leta mtu wao, Wakamba wanaweza leta mtu wao. Lakini tusianze kusema ati watu wa Mount Kenya wamekosea kuleta Martha Karua kama running mate wa Raila Amolo Odinga. Tunataka jamii zote zilete tena wao, ndio tuangalie ni nani anafaa kwa hawa wote. Asanteni. Okay, mimi kwa majina naitwa Francis Agre Mwiriha. Nikiwa mwaniaji wa kiti cha UMCA katika wodi ya Mathare North, Ruaraka constituency, Nairobi County. Jambo lenye ningependa kuambia wenzangu wa Kenya ni kwamba katika hii mambo ya uchaguzi nimeona ya kwamba kuna maneno inaendelea, na hiyo maneno kama sisi wakazi wa Nairobi tunaona ya kwamba kuna mahali tunaenda kupoteza. One, mimi nikiwa mwaniaji independent, mwaniaji huru, naweza sema hivi, niko na sababu mwafaka ya kusema ya kwamba ni heri niyawanie hii kiti kwa tiketi ya uhuru ama independent, kwa sababu vyama siku hizi zimejengwa katika misingi ya kikabila. Kwa sababu gani niseme hivyo? Tuone venye nominations za ODM zimefanyika katika nchi yetu ya Kenya. Tumekuwa na direct nominations, tumekuwa na furugu pale hapa na pale. Angalia upande wa UDA na pande zingine zozote. So inamaanisha ya kwamba tukiendelea vivyo hivyo na mandugu zangu hapa Nairobi, mambo inaweza haribika. Je, tunajiuliza katika cake ama mkate wa the national cake, wanasema ya kwamba Azimio ina include everybody on the board. Na tunajiuliza, je, kama inaweka kila mtu pamoja, na mbona wengine katika hii cake, katika hii meza hawapatikani pale? Naweza ongelea mambo ya ODM kuhusu mbunge wa Westland Tim Wanyonyi kama mmoja kutoka jamii ya Waluya, na tukajua ya kwamba sisi kama Waluya katika national cake hatuja demand chochote. Tukaona ya kwamba Tim Wanyonyi kama atapata hiyo ugavana ya Nairobi, basi hii maneno inaweza kuwa sawa. Lakini imefika mahali watu wa Mulembe Nation wamekasirika, na sio tu watu wa Mulembe Nation peke yao, kuna watu wengine pande ile nyingine. So hata kama tunasema baba anaenda upresident, huyu baba akienda upresident atakuwa rais puppet ama atakuwa rais wa kuhudumia wananchi? Atakuwa ni remote, wanafinya hapa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, ambapo mimi naona kuna shida. Na ninakuja nakumbuka ya kwamba kuna siku moja rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta aliambia watu wa Mount Kenya ya kwamba naenda kumtengenezea mahali penye mtakula miaka 50 ijayo. Na inakuja kudhihirika ya kwamba ni ukweli, kwa sababu ukiona ya kwamba anang'ang'ana kupatia Raila Amolo Odinga deputy president, mbona yeye ampatie deputy president?
Kwani Raila mwenyewe hawezi chagua deputy president? Ukiangalia mkuu wa sheria nchini anatoka Mount Kenya. Wanasema ati wanaleta Wakenya pamoja. Mkuu wa sheria anatoka wapi? Haya, mkuu wa mahakama Martha Koome anatoka wapi? Anatoka huko tu Mlima Kenya. Toka hapo tunakuja kwa jiji letu kuu, wametuletea kijana mwingine hapa, kijana ya matajiri, akuja atetee mali ya matajiri. Tunajiuliza kama matajiri wanafanya hivyo, kuna siku ya mtu mnyonge kama sisi, kama hawa wenye mnaona wakicheza mpira wao wenye wako katika hii uwanja ya Jacaranda, kuna siku moja watawahi kuwa hata diwani wa wadi kama wanaanza kufanya hivyo. Sasa namaanisha hivi, mandugu zangu, mahali popote mlipo wa Kenya wote, tukipiga siasa, msiweke siasa kwenye kifua. Wekeni siasa mahali penye unaweza pumua na hiyo maneno inaisha. Tusiweke hasira, kwa sababu sisi wenyewe ni mandugu. Utakuja kuniomba kazi, utakuja kuniomba kitu, nitakuja kuomba kitu. Kesho na kesho na kesho. So tusisahau ya kwamba siasa ni kitu ya muda. Kitu ya muda, kwa sababu tusilete chuki. Wacha kura iishe, maneno yaendelee kama kawaida. So kwa ufupi ningesema ya kwamba vijana watulie, vijana wasitumike katika siasa, sababu najua wanasiasa ile kitu ya wanafanya ni kwanza wanaporomosha economy. Ndio vijana wakose mahali pa kwenda kufanya kazi, wakose ile kitu yenye wanaweza weka kwa meza, ndio wakikuja na shilingi 50 ndio hao vijana wawatumie venye wanataka. Lakini mimi nawaambia vijana, hiyo shilingi 50 hautawahi kula miaka 5. Sawa, chukua 50 yako, enda kwenye unaenda, fanya shughuli zako, ukingojea mambo ya kesho. Usijiinvolve kwa mambo ya mabishano, kupigana ama kuleta furugu katika siasa. Asanteni.